Honorable Chairperson and members, standing before you this morning is Mr. Kelvin Sentala, who was an acquaintance to the late Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima. Thank you. You may take a seat, Mr. Sentala. You're most welcome, Kelvin Sentala, to this inquiry, which is being conducted by the Parliamentary Ad Hoc Committee regarding the plane crash that took place in Intungwa on 10th June 2024, which subsequently led to the loss of lives of the former Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, who was your acquaintance, and 8 others. Before we go any further, just to inquire, what language are you comfortable to communicate with? Thank you, Chairperson and all members. I will speak in English, but I can also speak Chichewa. Thank you. Much obliged. Our inquiry today is live on Parliamentary TV, YouTube, and Facebook, and other media houses, which means that everybody around the country is following, including family members. Allow me to introduce members of the Ad Hoc Committee that are seated on my right, and the members of the Secretariat on the left. Members. Thank you, Chair. Good morning. My name is Beatrice Mware, and I'm a Member of Parliament for Kasungu North. Thank you, Chair. Chair, I am George Jefferson Katsipatike, MP for Dowa Kasangadzi constituency. Good morning, Chair. I'm Ismail Nkumba, the MP for Blantyre City, Ndane Mabada constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Good morning, Chairperson. My name is Mpatswa Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Good morning, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central constituency. Thank you. Chair, I'm Joshua Malango, Member of Parliament for the Zagasina constituency. Thank you, Chair. Good morning, Chair. Through you, my name is Dairis Moses Mbengo, Member of Parliament for Ncheuzo Vai constituency. Thank you. Morning, Chair. My name is Mackenzie Shpanamoto Nkwazi, MP for Nkadabe North constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. And morning, through Chair. My name is Dumisano Lindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency, and a member of this ad hoc committee. Thank you. Morning, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm a Vice Chairperson of this committee. Thank you. Good morning, Chair. My name is Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good morning, Chair, honorable members. My name is Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Good morning, through you, Honorable Chair. My name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, my name is Charles Makalani, Parliament Secretariat. Thank you. Through the Honorable Chairperson, good morning. I'm Opire Podepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Louis McKay, Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, I'm Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. And my name is Walter Nyamilando Manda, the Chairman of the Ad Hoc Committee and a Member of Parliament for Nsanje Southwest. Mr. Sentala, you're appearing before the Ad Hoc Committee as an acquaintance of the late Vice President, who is reported to have interacted with you shortly before his departure on the ill-fated journey. It is understood that Mr. Joshua Valera, who was also present during this interaction, we got information from Mr. Joshua Valera, rather. You're expected to provide contextual evidence concerning the late Vice President's final engagements, his state of mind, discussions that took place, and any observations that may assist the committee in reconstructing the events immediately preceding the journey.
Of particular interest is the reported statement attributed to the late Vice President, and I quote, "If I die, I die." End of quote. The committee seeks to understand the circumstances under which this statement was allegedly made, its context, and whether it related to the planned journey or any other matter. Although you were not directly involved in planning or authorizing the flight, your testimony will provide valuable contextual evidence capable of corroborating or clarifying information obtained from other witnesses regarding the Vice President's final movements before departure. You obviously received summons to this effect, and we'll be requesting you to respond and to give your testimony. But before we do that, we will require you to take an oath. May I request Secretariat to administer an oath? I, Kelvin Sentala, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Sentala, now that you've taken oath, you're free to respond truthfully and fully to the best of your knowledge. You've circulated your presentation, not too sure how you intend to make your submission, but you're free to read it through or to talk it through. The floor is now yours. Thank you, Chairperson and all members. I got summons, and the summons stipulated a few points. The point related to the statement allegedly made by the late Vice President was not included, but I can comment about it. So let me read my statement, and later I can comment about that particular statement. This is in good order. Thank you, Chairperson. My name is Kelvin Sentala, and I'm a lawyer by profession, and I work for the United Nations. Honorable Chairperson, as per the summons served on me by the ad hoc committee on the Chikangawa plane crash, I have been asked to provide information relating to the following. Number one, the role I played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024, the interactions I had with the late Vice President, and lastly, any other information that I believe may assist the committee in the inquiry. Then obviously the last point you made, Honorable Chairperson. Permit me to address the above points as follows. My relationship with the late Vice President, Dr. Saulos Klaus. I knew the late Vice President for over 20 years. Our main connection was church. The late Vice President and I were praying at the same church, St. Patrick's Catholic Parish in Area 18 in Lilongwe. We were both trustees of Choir 1 of the parish. The late Vice President and I were at some point in the same small Christian community, otherwise known as Impagat, St. Joseph Small Christian Community in Area 43, before the Impagat was subdivided and I moved to the new one, St. Michael Small Christian Community, also in Area 43. We also played football in the parish team and undertook many other church activities together. On several occasions, he invited me to his residence to chat, as he would do with many other of his friends. We remained friends until the time of his death. Role played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024. Honorable Chairman, it should be noted that I do not work for the Malawi government and have never held any public office in Malawi. It is my understanding that planning and arranging for the travel of the Vice President ought to be the responsibility of the state, or at least officials in the Vice President's office. I was therefore not involved in the planning or preparations of his travel.
interactions with the late Vice President. Honourable Chairman, as I indicated under bullet number 2 above, on several occasions, the late Vice President invited me and many other friends to his residence in Area 43. On Sunday 9 June 2024 at around 4:23 p.m., the late Vice President texted me and asked me to come to his residence. I only saw the message around 6:20 p.m. because I was on the road driving. I arrived at his residence around 7:15 p.m. Our meeting was merely to catch up. We discussed several topics including church, his trip to South Korea and South Africa, as well as the trip to Nkarabe the following day, since the late Raf Kasambala SC was a mutual friend. Regarding the trip to Nkarabe, he informed me that he would be traveling by plane as he would need to return the same day to see off the then state president on his trip to Bahamas later in the day. He asked me how I would be traveling, and I informed him that I would drive with my 2 colleagues and friends, namely Mr. Bright Teu and Mr. Kumbo Bonzo Soko, who were also mutual friends of the late Vice President. We were later joined by Mr. Joshua Varela, the then Special Assistant of the late Vice President. The two had discussions for quite some time. Mr. Varela and I left the residence of the late Vice President just after 9 p.m. On 10th June 2024, around 4:30 a.m., the late Vice President texted me and asked if the 3 of us had left, since we had planned to depart around that time. I suspect he was preparing to go for his morning mass, because the previous night he told me he would go for the morning mass. I informed him I was just waiting for the 2 gentlemen, Mr. Teu and Mr. Soko, for us to leave. He wished us a safe trip, and so did I. This was the last interaction I had with the late Vice President. Additional information that the committee may find useful. The 3 of us left in one vehicle around 5 a.m. and arrived in Zuzu around 9:15 a.m. In Chikangawa, the weather was very bad, cloudy and foggy. Visibility was extremely poor. We had to drive slowly. In Zuzu, it was rainy, but not too cloudy. We had a brief stopover at Zuzu Hotel for breakfast, and thereafter proceeded to Nkarabe for the funeral. We arrived at the Siwa just after 10 a.m. I must state that the 3 of us had planned to attend the funeral service at the Siwa, and then, as the other mourners were going to the cemetery for interment, to drive back to Lilongwe. We arrived at this plan because we felt that if we attended the whole ceremony, we would depart for Lilongwe very late. We accordingly attended the funeral service, which consisted of mass and eulogies delivered by the traditional leaders, government officials, family and friends of the late Kasambara SC. After the funeral service, as we were about to leave the Siwa, Mr. Joshua Varela called the 3 of us aside and told us that ndege ya bwana yasowa. We were in a sense of deep shock and confusion, and for some minutes we didn't know what to say or do. But later we decided to leave the funeral ceremony to see if there was anything that could be done. We arrived at Nzuzu Hotel, where some people were converging, and later around 4:30 p.m. we joined the group that was proceeding to Chikangawa for the search. We went to various places in Chikangawa, where a small party of police and army officers were asking community members if they had seen the plane. The search looked disorganized. The team was using phone torches. The last place we went to was in Nzimba, quite a distance from Zuzu City. It was at this point where we were informed by the officers that the search was called off. This was around 9:30 p.m. The 3 of us had a conversation as to what we would do and where we would go. We considered various factors, including the fact that the search had been called off, and it was not clear what else could be done that night, and that we had initially planned we would return to Lilongwe same day, but also that we were already deep in Nzimba. The most practical thing to do was to proceed to Lilongwe that same night. We arrived in Lilongwe after midnight. Now, regarding the statement you made, Honorable Chairperson, if I die, I will die.
according to my recollection, the issue about death was related to a different conversation. The issue was, and it was in Chichewa, so you permit me, I might even relate it in Chichewa. We were talking about the trip tomorrow, and we were talking about the funeral of the late Raf Kasambala SC. And he said, the late vice president said, I think Marilo Maremu Kasambala aganaiga ku Blantyre anthu ambiri akanapita chifukwa chakuti ku Blantyre ndi pafupi ndi mwina kumene anzawo ambiri alipo akuti Lilongweso akanapita mosavutira koma poti ndiku Nkatabe mwina ambiri sapita ngati ineyo ndikadzafa kwabwino kondikatu ndi kunsipe chifukwa ndi kufupi akuti Lilongwe atopita aku Blantyre satopita. And I said, what do you know some candidates are in far? And he said, of course, I say Azafa. I said, of course. To say Fedit Zafa. So this was the conversation that I recall we had regarding death. Thank you, Mr. Chairperson and all members. Thokoza kwambiri. Because of your presentation. Self-explanatory, mafotokoza bwino chimene mukuchiziwa interaction imene munayi nayo zimene zinachitika zimene zinanenedwa funso linabwera chifukwa chakuti anthu mamembers analibe mpata opanga follow up ma questions ndi ya Joshua Valera ndi panali chisankho chakuti banja ya Joshua Valera abwereso kuti tizamalizise funso limeneli. Mapetake zinapeza kuti abwereso nthawi inatisowa koma anatuza kuti no mukhoza kuzafunsa Sentala kuti azafotokoze bwino context kuti chinachitika ndi chani kuti wanene mawu amene wakuti ngati ndife ndidzafa so mafotokoza mwachimvekere ndi ndingwapempha ma members ngati ali ma follow up questions based on the report imene mapereka komanso ndi response imene mapereka tiyambepo ndiyambe ndi Nkatabe North. Thank you, Chair, for giving people of Nkatabe North to ask questions. Yeah, Mr. Sentala, on page 5, I'm interested on page 5. You say you arrived at Mzuzu Hotel where people were converging in the later around 4:30. Would you please tell this committee that you were among of the group which started for the search? Chairperson, the answer is yes. I think I stated in there that we were part of the team that went for the search until 9:30 p.m. when it was called off. Thank you. You said again the search looked disorganized. How will you explain or tell the committee it was? Chairperson and honorable members, I think I also indicated in the statement there that it was disorganized because they were using torches, phone torches, but also maybe just to add that, and we were just following. I mean, we were not leading. We were just following, the three of us and many others. We would move from one place to the other, and every time they had maybe a message, or they had to rush there, or I think there was no kind of systematic way of dealing with it, and this is my understanding of the issue. On the search, were you moving on the road or you are searching on the forest? The team went to various places using some dead roads in the forest, both on the left-hand side of the road coming to Lilongwe and also on the right-hand side of the road coming to Lilongwe. You said about the police called off. Police officers called off for the search. Would you remember the person?
in particular? I would not. Last question, Chair. Last question, Chair. It was about no, I think I'm finished. I've already collected it. Thank you, Chair. Thank you. I'll ask later. Dowa Kasangazi and then Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Poyamba ndi bwereze kufotokoza kuti ino kumaliro mwambo wa maliro alafu kasambala ineyo ndinapitako ndimaona ngati kuti ino mwina fundo imene ndiyofunikira kuti ndipange declare kuti kumaliro alafu kasambala SC ineyo naliko koma benga khali zili choncho ndine mafunso angapo amene ndifuna ndi afuse Kelvin Sentala. Funso loyamba ndilakuti dzana kuno kunabwera mayi Chilima ndipo amafotokoza kuti panali ma lawyer friends a Dr. Chilima amene anawalimbikitsa kuti apite nawo kumaliro. Ndiye anachulapo za Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer. Inunso ndinu counsel. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti mwa ma lawyer friends a Dr. Chilima inunso munali mugulu lowalimbikitsa kuwapanga encourage kuti apite nawo kumaliro alafu kasambala SC. Chair, inenda Vice President sinakambepo nkhani yoti mupite kapena musapite. Time ine ndimapita kunyumba kwawo kwa ine kulata pangati chiganizo choti akupita. Ine nangu kambira nawo zokuti monga ndanenera anandifunsa imwenda bwanji ife zikuyenda bwanji. That was it. Zoti mupita kapena musapite ineyo sindakambira nawo. Mu ripoti lanu mwafotokoza mu Chingerezi za nyengo mene nalili ku Chikangawa. Ndimafuna kuti mungotsindika kuti kodi pamene mmapita kumaliro alafu kasambala mwanyamuka ku Lilongwe mamawa mukudutsa mu Chikangawa mukunena kuti nyengo inali ya mtundu wanji? I guess mufuna ndingo nena nchichewa zimene nalemba mujete. Nyengo inali yovuta. Kunali mitambo kumaso I think amati mikwiti kuti kuona patali kunali kovutikirapo. Poyendetsa galimoto timayenda pang'ono kwambiri chifukwa kuti kunali chifunga. Popeza munali nawo kumaliro alafu kasambala panali ena ngati a Minister of Justice and Constitutional Affairs a Charles Muhango anatifotokozera kuti mwambo mene information imene anali nayo iwo inali yakuti mwambo wa maliro unayamba 10 am. Inuyo mungayifotokozere komiti ino kuti mwambo wa maliro unayamba nthawi yanji ngati mungathe kukumbuka? Mukukumbukira kwanga ndikuganiza kuti mwambo wa maliro unayambika itapitirira 23 minutes past 11 kukumbukira kwanga. Andunena zifaya izi anzanga amene ndatchula mu report yaja akhumbo bonzo soko ali ndi zitunzi zimene anajambula zimayikapo nthawi. Chitunzi chimene chimaonetsa akunyamula maliro kuchoka nyumba ya maliro kupita pokapangira mwambo chinaonetsa 11:23 ziko. Sabata yatha tinali ndi Honorable Harry Kandawire amene anafotokoza kunena kuti search kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa sikunayimitsidwe ndi munthu wina aliyense. Nde inuyo mwafotokoza komiti ino kunena kuti kafukufuku kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa kunayimitsidwa. Anakufunsani akunkhata North
kuti mundabva kwa ndani police officer amene ananena kuti no kusaka ndege kuyimitsidwe ni ndani ndiye munanena kuti simukumudziwa. Tinganene kuti munabva kwa polisi kapena munangova kwa anthu ena amene amangoyankhula. Honorable Chairman, pamene pananenedwa zokuti search yayimitsidwa panali pomalizira pamene panali pa skulu ka primary dzina lake sindikali kumbukire. Koma sizinali zovuta kuti munthu amve chifukwa tinali pa gulu la anthu ndipo amene amalankhula anali pakati pa panipo. Ineyo ndinamva ndekha, anzanga omwe ndatchula ajawa anamva ponso kuna kuti atiuze kuti search singapitirize panopo. So ndinamva zimenezo ndekha ineyo. Kodi kabwerero ka uthenga umene woti search singapitirire kamabwera monena kuti no amapanga force kapena kuti ukakamiza munthu kuti atha kusiya asiye aliyese asiye azipita kubalalitsa anthu kuti azipita kapena inuyo komanso council blight tail council khumbo soko ngati anzawo achilima mukanatha kupitirira mudakafuna kuti mupitirire kupanga search. Honorable Chairman, search inali ya aboma. Amene amapanga search anali aboma. Ife ngati anthu amba tinalibe mechanism olo ukadaulo kuti tingapange search. Timalondola kuti tione kuti nzathu zamuyendera mwanthu wanji. Atanena kuti search sitipitirira nanga sa aboma anene kuti sapitirira. Olo ife tikanafuna tipitirire tikanapita kuti. Mafunso anga anali amenewo sikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndipange declare kuti Council Center ndi anzanga nthawi zambiri timakumana kwa Chilima nthawi zimene akukamba zokacheza. Council ndimafuna ndifunse mwanena kuti apolisi ma officers angona kuti ma officers anachita call off search 9:30 p.m. Chairman ndimafuna ndidziwe kuti ma officers amenewo anali apolisi wa kapena amewa, but I think mu statement mwanu mwanena kuti pagululi panali apolisi komanso army amene anapereka announcement imene anali apolisi wa kapena amewa ngati mungakumbukire. Kukumbukira kwanga I think amene analankhula zimenezo anali apolisi chifukwa anavala reflector ya polisi. Mukukumbukira kwanga. Mwinaso ndingofunsa kuti mmene amapanga statement imene nkuti so asitikali ame ali pomwepo kapena anali mbali zina. Akwetera kuti anali popo menepo koma chilungamo chake ine ndine kuti asitikali ame sinaonepo ambiri yayi. Sinaonepo asitikali amene amaoneka ambiri anali apolisi. Chabwino. Poti munalipo mpo takhala ndi ma officers aku polisi anabwera, ma officers aku army anabwera kudzatiuza mene anapangira coordinate search imene. Apapa inuyo mu statement mwanu mwaika mchingerezi kunena kuti a small party of police and army officers. Ndingofuna mungotipatsa chithunzithunzi kuti a small party because my statement akumbuyoko akutsutsana ndi mwina statement yokuti small party because timamva kuti kunali ambiri kunabwera statement mpaka we were given figures kuti army anali opitirira 170 apolisi anali opitirira 200. So when you say small party mwina indicatively ikozokhala kuti mukamba zotani. So Chair, zidziwike kuti kukhaungopereka maganizo anga labet koma namba inayo chepa. Mwina itoka kuti ena anali
ori sana de atavala ma uniform koma ine nditokamba za anthu amene mwina anavala ma uniform amene anali ndi ma reflectors na unali usiku anavala masikumba a polisi ndikuganiza kuti ngati sindikunama a polisi amene ndinaona ineyo sanapitilire 20 pamenepo ameonde I have no clue kuti analipo angati first ndiwakumbukira nkomwe. Funso lotsiriza chair, akuti the team was using phone torches. The team was using phone torches. Mukati the team council mutanthauza timu yake iti because mwanena kuti panali gulu la anthu inu amene mumangotsatira komanso panali aboma amene ndi asilikali athu. Ndi timu iyi imene magwiritsa ntchito mafoni pokasaka ndege imene yasowa imene munali anthu 8 komanso vice president a dziko lino amene amagwiritsa ntchito matochi apafoniwa anali timu yake iti. Inuyo gulu limene mmatsatira anu kapena asilikali nso amagwiritsa ntchito zida zomwezo? Tonse chair. Zikoma kwambiri chair. Blantyre Malavada, and then there's Akasina. Thank you very much, Chair. Ndi mafunso awiri. Council Sentala, ndimafuna ndiziwe mene munapita ku nyumba ya late Vice President Honorable Saulos Klaus Chilima. Kumene koso kunali Mr. Verera. Ndimafuna ndiziwe kodi pa nthawi imeneyo mutakamba kuti afuna nyamuke mawa panali chizindikiro china chilichonse olo nkhawa ina iliyonse imene munaona kuti amadandaula kuti mawa ayenda komanso mawa ayenda pa ndege ya military? Funso lachiwiri, ndimafuna ndiziwe kuti kukhala nzanu wachikondi yanu late Vice President munaona kuti amakonda okamba za nkhani za imfa kwambiri chifukwa apaso anazakamba za if I die I die. Komanso ngati mukumbukira mu 2020 nthawi ya my elections anazanena kuti cabinet ya DPP imapanga plan kuti yaphe. Amakonda okamba za imfa ziko? Chair, ine munkujeza kwathu ndi late Vice President sinaonepo nkhawa iliyonse mwayo kuyankha funso lanu loyamba lija. Funso lanu lachiwiri ndi nenenso apa Chair kuti mu zimene ndinayankhula sinanenepo kuti a Vice President ananena kuti if I die I die. I think ndanena kuti ananena kuti amene sadzafa ndi ndani. Chifukwa ndafunsa kuti nanunso maganiza za imfa. So ndine ndo ndinapanga problem kuti nanunso maganiza za imfa koma tinkakamba za koyikidwa kumaliro. Andikwa ine ndiona ngati kuti koyikidwa kumaliro anthu timatofunsana kuti iwe udzakekidwa kuti. Kwa ineyo ndinayitenga ngati conversation ya ordinary kwa ineyo. So nchifukwa sinaonepo chilichonse chodabwitsa pamenepo. Zoti amakonda kamba za imfa amene amadziwa late Vice President anali munthu wodziwa kucheza kwambiri and amatocheza zinthu zambirimbiri koma singane kuti ndipanga single out kuti amakonda kamba nkhani za imfa. Akasina? Zikoma kwambiri Chair chifukwa chotipatsa mpata nthakudedza Akasina kuti tifunse mafunso. Wayamba Council Sentala iva ndikupepesa uchola kwa anthu akudedza Akasina chifukwa choluza anzanu amenenso anali zawo anthu ambiri ngakhala anthu akudedza Akasina malemu Vice President. Ndithokoze chifukwa cha statement yanu amene mwatipatsa. Quickly go ndimafuna tiyambire pa page 3 imene mukamba za ulendo wanu umene makacheza ndi a Vice President ku nyumba kwawo. Magamba kuti makambirana za ulendo wa ku South Korea, South Africa plus za ku maliro aku Nkatabe. In your discussion maliro aku Nkatabe wa amalemu a Vice President adanena kuti amapita ngati nzawo wa Kasambala kapena it was kuti amapita on official duty?
Ineyo mkumvetsa wanga ndima okay, sana kambe mkhani meneyo koma ineyo ndiwo timajeza zoti tikupita ku maliro anzawo. Chabwino. Around 8:30 to there about 9:30 ndikumene kunabwera Mr. Valera chifukwa pa settlement pawo Mr. Valera pa breed number 6 chair ndimene amakamba kuti anapita kwa vice president nthawi imeneyi 8:30 to 9:30 kusiza nthawi ina imene Nanenaso kuti anajoina at some point koma sindingakumbukira kuti nthawi imene anabwera exactly na nthawi yanji. Andi mwakamba kuti pa page fili yanu yomweyo kuti the two had discussions for quite some time anakambirana. Munali nawo part to that discussions kapena anakambirana pambali. So atabwera Mr. Valera mu chipinda muja anakhala pambali ndikumakambirana and ngakhale ndinali mu chipinda momwemo koma amakambirana zawo ndimadziwa kuti izi ndi za official. Ineso nali apa ndikupanga zanga nthawi naso nali tulukapo ndikubwerera so zinali mwachoncho. Zokuti zimene amakambirana nyumba yamene mumatha kuva nawo kachipindapo. Ndidakatha mwina kupanga over here koma sindinganene kuti ndinazitsata kwambiri zimene amakambirana zinali zawo. Ndinali beso ndi interest kwambiri kuti akukambirana za mtundu wanji. Chabwino ndimatero chifukwa chakuti chair ngati mukumbukira Mr. Valera adanena kuti he was there trying to convince kuti mwina atopa apume asapite ku maliro ako akasambala ndi akanena kuti ayi kumazanga aso maloya akuti tipite and he used the word kuti Ralph has been a friend for over 20 years and tapanga zambiri limodzi. So I wanted to ask if you have overheard that kind of conversation between the two. Ngana makamba kupana analipa wili ponde obvious zinali zimene makamba iwo. Munave nawo yayi. Not that bit mune. Chabwino page 5 chair ya conversation yanu sindikumbukira kuti pene amati ndege yasowa. After the funeral service, as we were about to leave the sewer, Mr. Joshua Valera called the three of us aside and told us that in court ndege ya bwana yasowa. Can you recollect your memory if you can ina nthawi zanji roughly? Sorry. Mukuganiza kwanga ndikuganiza kuti mwina inali pakati pa 1 o'clock and 2 o'clock. Chifukwa chake ndichi ndanena kuti misa ija inayamba somewhere around or after 11:23. Chifukwa chakuti anzanga asoko ali ndi zithunzi zimene zikuonetsa nthawi. I'm sure mwina mutawafunsa asoko atakupatsani zithunzi zimenezo. Ndi misa singakhale less than 1 hour. Plus kunaliso itoka mwina less than 1 hour chabwino koma kunaliso zolankhula. Ndi ndikuganiza ine kuti mwina nde kuti mwina zinatenga pafupi 1 hour 30 minutes or so. Tikatero ndio tukufika kale pa around 1 o'clock. So mene timachoka penepa most likely inali pakati pa 1 to 2 o'clock. Mukukumbukira kwanga. Mkukumbukira kwanu komweko mene makambirana zimene zizi ndi Mr. Valera inali mambo misodate? I think so, yes. Mkukumbukira mambo udata kumano anthu ena adakalipo beba malo pacha. Chifukwa ifeno timapanga plan yoti ndamfeso tinyamuka. Chair, I wanted you to take note kuti Mr. Valera's bullet number 10 ya presentation yawo amakamba ngati kuti ananyamuka kumaliroko about 12 noon for Zuzu Airport. Ndodi nthawi time difference kakali kusiyana zimene anapanga Mr. Valera. From there on second paragraph yanu munena kuti mudapita ku Zuzu Hotel where some people were convention. I wanted you to confirm to me, was it in Zuzu's Hotel kapena Zuzu Airport? Zuzu Hotel. Ife sinapita kwa Zuzu Airport. Chabun. And you are saying this was around 4:30? Yeah.
4:30 ndi nthawi imene timanyamukano kuchokera ku Nzuzu Hotel kupita kumene kulondola gulu limene mapita ku search. Gulu limene limene ku Nzuzu Hotel uko, were you ndi Mr. Joshua Valera kapena munasiyana? Sindikukumbukira kuti Joshua Valera nawo na nthawi imene timanyamuka pamenepo. Chabwino. So Valera foti baja Valera nandi anapita state ku Nzuzu Airport in their presentation. If I didn't mafusa that line of thought. Search yanu imene mwagamba kuti it was more of disorganized. Ngati ndapo bwino the police and armed officers we are only asking the community ngati aona ndege. Ndichoncho kuti mukamayenda kuseja mafusa amangofusa anthu kuti monako ndege according to ndichoncho zona. Chabwino. As a lawyer, and I know counsel, you know a lot of people apart from your fellow lawyers. Yes. Do you know Mr. Richard Luhanga? Mr. Luhanga, I think he's the Inspector General of Police, right? No, I don't know like personal, but Luhanga. I've seen him muzitunzi, I don't think now personally. Was he there on this search many code off? I don't remember to have seen him or seen his face. So Mr. Valera anatuza kuti anala commissioner of Mr. Luhanga amene anapanga cough the search amene very reflector. That's why nakufusa if you remember from the pictures and in copy was it indeed Mr. Luhanga? Aye. Siningane kuti anala Luhanga kapena sana Luhanga. Nga search code for search. Ina timu yokai kapena pale madimu ena amene amaenda so madela yena amene mwina niyo simu maadziwa. Imene maidziwa ina ndiyo kaya. I like your collection of time. Nakufusa ni honorable Dowa Kasangadzi, your fellow lawyer, nkani ya nthawi ndema repeatedly magamba kuti mwambudayamba 11:23 mene amadulutsa coffin udagamba mwambo. Ndichoncho. Yes. Ndiye atabwera munthu wina mkomiti muno. Nkuzatuza kuti mwambudayamba teni kukondendende. Mambo maliro. Mukhoza kuti munthu amene amanena zoona amanama. Yeah, Chair, I think ndisalankhule kwa munthu wina. Ine ndingonena zimene ndizidziwa kuti mwambo namba 11:23. Awo atoka ndi zifukwa zimene anena zimenezo. Koma mwambo togwiza natu muna omalizira. Togwiza kuti namba 11:23. Ndiye nditabwera ine ngati dedza kasina. Kuzauza anthu kuti unamba 9 koloko. Ndikhauti ndina zoona amazonama. Ine ndumbo nono wa 11:23 umene muli ndi chipikicha chimene chikono sina jamu 11:23 atulutsa maliro. Wina nkuzana kuti 9 koloko olo 10 koloko. Ndikhoza kuti ndikunena zoona ndunama. I think tinene kuti nthawi nkhani ya umboni imakhala kuti aliyense abweretse umboni umene anena. Ineyo mutandifunsa kuti chifukwa chiyani muganizira kuti inali 11:23 ndikauza anzanga aso kuti tandipasani zithunzi ichi akomiti afuna aone zithunzi ichi. Basis yanga nimeneyo. Awa ngamaona mwina mukabana nthawi yola kweka pena anene kuti wo yawo 10 o'clock akutenga chifukwa chani. Chairman Chair kucheka udedza kasina timemene. Pali fosilira sangare? Zomba City South? Ziko kwambiri Chair. Morning Council Center. Mine is just a follow-up to your response. Imene munapereka kwa dedza kasina. Atakufusani kuti poti munali mulumo mwemo. Mene Valera amacheza ndi late SKC. Ndiye manena kuti ine sinamve that beat imene muchita refer to. Which beats did you overhear? I think ilikalo solovuta Chair kuti ndiyankhe kuti namva izi ndi izi unless ngati pali statement imene ananena imene munganene kuti munamva kapena simunamva. Koma kuti ndingakumbukire kuti kumulankhula 2 years ago.
Lolonge Mude. Zikomo kwambiri Sentala. Ndikale ndakuonani tili ku Chancellor College mpaka lero ndiye ndathokoza kuti taonananso. Ndiye ndili ndi funso longo upanga follow up koma ndimafuna chair ndithokoze chifukwa choti alongosola statement yayikulu imene tinayitanira ndipo mwalongosola kunena kuti statement imene idanenedwa si imeneyi komanso sinakhudzane ndi ulendo wawo makamaka statement yoti if I die ndikuthokozeni because I think chachikulu chimene ndinakuyitanirani inali nkhani imeneyi komabe mwatilongosolera zina ndesi ndikufuna kuti mubwerezenso ayi koma ndingofusa kabiti kochepako kunena kuti mukunena kuti weather inali yoyipa kwambiri sikudache bwino visibility kuona simumaona patali mawu anu mnanena choncho ndiye ndimafuna ndimve kuti ngati mungathe kuyerekezera kuti kuona mukamayendetsa galimoto mmaona patali bwanji mwina mutangoyerekezera chabe. Ndisanabwere kuno ndimayamba kuganiza kuti mutafusa funso ngati limenelo. Koma ndikuganiza kuti mayendetsedwe a galimoto chifukwa galimoto ndingayendetsa ndine andi anzangawo timakhala tikucheza ndimaganiza kuti timayenda speed yosapitilira 20 km an hour. Inali speed yochepa ndiye kuti ifo kuti utamange ndeti ugunda enatu kapena ula kupompo. Chabwino ndikuona kuti pavutabe kuyerekezera kuti kuonako kuti inali mwina 10 meters 20 meters I don't know mwangonena za speed pandivuta kuti nene distance yo ndimaganiza kuti mwina mupanga visualize ndikanena speed yo kuti ukamandese galimoto modzi kuti imene ndikutha kuona kulekeza imene ndipanga speed ngati mungalola ntolekeza mwepo unless ngati muga. Okay, thank you. Zikomo kwambiri mwayankha kale funso ili mmene mmayankhade dzakasina koma ndimafuna ndingomva bwinobwino chifukwa chonena kuti manena kuti panali ma small search parties pa ma parties amene mayenda ndeno anafusa dzakasina kuti kodi madziwa za matimu enawo nde manena kuti aisi madziwa. Funso langa linalinso lokhudzana nkomweko ndimafuna ndidziwe ngati mudaonako matimu ena mwina timu ina yolowera uku timu ina yolowera uku komano I think ndikukhulupirira kuti mwayankhabe koma ngati pali mawu ena owonjezera pa matimu zipo ngati mudaonakonso matimu ena akolowera uku kapena simukudziwa china chilichonse cha matimu amene amapanga search. Monga ndanenera ine ndimadziwa timu yokha imene ife tinajoina andi tangojoina kuti anthu akupita kukapanga search tifika apa sindimadziwaso za timu ina yayi. Chair ndizomwezo zikomo kwambiri. Let's do Zomba Tonde. Zikomo kwambiri Chair. Ndimafuna be Chair ndingopanga express wale through you Chair kuti statement imene anakamba avalera ndi statement imene fotokoza aloya athu a Sentala ndikukhalira kuti ikhozokhala nkhani yosiyana chifukwa explanation yawo ndi mmene inabwerera statement ya Valera sikundipangira make sense tikapanga liko mmene anachifotokozera ndikuganiza kuti ikhozokhala kuti awakupanga comment bit ina chifukwa sindikutha kulumikiza kusiyana kwa awiri ndiona ngati kusiyana kwambiri nde mwina I don't know kuti tipanga bwanji ngati nyumba koma that's why earlier on I suggested kuti mina the best person to answer would be Valera omweyo because I think he's introducing a new topic in my view. That's just a concern. Number 2 Chair ndimafuna ndiyamikire council mukuone ngati kuti ndinu kadaulo wa za malamulo mene mukuyankhira komabe ndimafuna mutangondipangira confirm munafusidwa funso sinamve bwinobwino ndi I think dzakasina kuti mmene kuti mungopanga confirm kuti simunamveka likonse kunkhani yonena kuti amapita ngati kwa anzawo
kapena amapita ngati delegated official. Ndimafuna mungotsimikiza kuti mulibe information iliyonse, opinion munapereka is your personal opinion. Correct. Thank you so much. Kumamaliziro chair, ndimafuna ndingotsimikiziranso kunena kuti akambapo nkhani ya weather kuti samaona patali, ndimafuna nditsimikizire kuti zikhoza kukhala kuti zikupanga make sense, koma mwina ino munga katswiri wa malamulo mukhozanso kuvomereza kuti simunganeneretu kuti mmwamba modutsa ndege weather mwina inali choncho kapena ayi simungadziwe, mukhoza kutsimikiza. Ine ndikamba zazimene timaona pansi pano. Zomwe kwambiri mafuna chair kuti nyumba nkhala ndi chithunzithunzi tikukamba za pansi pansewu, sitikukamba za mmwamba moyenda ndege ngati mene aneneramo, chifukwa timayang'ana ripoti imene anabweretsa anzathu aku Germany. Ananena ndithu tikapita pa page out of interest page 20 ya ripoti imeneyo kunena kuti ndingopita kumapeto chifukwa pali statement yaikulu imene ayifotokoza imene yapangitsa kuti alembe kuti pa Chingerezi, due to this limited data, the German Meteorological Services is not in a position to make more precise statements about the meteorological condition in the area. So ndimafuna chimene chocho ndingovomereza nanu kuti zikupanga make sense. Komanso mwina tikapita page 53 ya report yomweyo anazanenaponso kuti in conclusion zimene amaganiza kuti zikhoza kukhala kuti zinapangitsa ngakhale sanatsindike, chimodzi mwa icho chita kukhala kuti lack of situational awareness, chimodzi anazaganiza kuti chikhozanso kukhala kuti mwina kuuluka pa musi kwambiri pamene mwina weather sinali bwino. Anazonjezera paso kuti chikhozanso kukhala kuti ndondomeko yakuti auluke mwina sinachitike mokwanira. Anapereka zifukwa zitatu zimenezo. Ndimafuna kuti chair tingokhala pa page imodzi kuti zomwe kunena sama zomanga make sense, koma ndasangala kuti mapanga confirm kuti munena zapasi osati mouluka ndege. I submit. Mwanza Central, and then we wind up. Thank you very much, Chair. Ndimangopangira kuti mwina Council Center akhoza kuchoka ndi maganizo onena kuti kunabwera munthu kuzanena kuti mwambo unayamba 10 o'clock. Inali statement imene Minister of Justice amayipereka atayiwerenga mu report imene inalembedwa Commission of Inquiry imene anakhazikitsa former President Dr. Lazarus Chakwera. Pa page 30 ndi pamene analemba kunena kuti point 2.2.2 conduct at the funeral service of the late Mr. Kasambara AC. And I read, according to the evidence before the commission, the funeral ceremony in Nkatabe started around 10 hours. The funeral service started and those present were advised that the late president had been delayed. Later on, it was announced that the late vice president had failed to attend the funeral. Evidence received indicates that around 12:30, the Compol N, the commanding officer Moyare Barracks, and other senior police officers, MDF officers, were seen leaving the funeral service in a hurried state. So I just wanted kuti ndinene kuti sana bwere munthu kudzanena amawenena zimene zili mu report imene idatulutsidwa kuti apeza information imene kuti mwina muyamba kuchoka ndi chithunzithunzi cholakwika. Zikoma kwambiri. Zikoma. You have a point of order? Okay. What's one out of order? Chair, I wanted to put on record this kuti in the statement anagamba anduna justice nadipatsa chito kuti tifufuze kuti nchifukwa chani mwambo namba 10 koloko. So it was more of confirming the issue of 10 o'clock. So ndimafuna through chair Mr. Sentala ayambakale kupereka evidence yawo kuti pali chithunzi chimene chimanesa nthawi ya 23 minutes past 11
Mwina through chair, if Mr. Sentala can help us to provide that picture of showing the taken at that hour, so that it will help us to have conclusions that to find exact time as to what time did the funeral started, because that's what the Minister of Justice said. I submit, Chair. No, we'll get our evidence. Even the Secretary, they have the evidence. I think they played the video, it showed when it started. So we have more evidence, including what is coming forth. So we will compile all evidence to validate the time. Okay, I appreciate it. Mine is a different issue. You're not very close to our former Vice President. Manena, kuti atangofika, anakuita nani? Kuti mkakumane nawo, munapeza phone call chama past 4, you were driving, and 7 o'clock mwana mudafika ku residence. The anthu ochepa amene anali close kwa former Vice President a day before, iniyo munali very close. So chimene anakuitanani nchoti basi akangokuwuzani za ulendo wa kunkhatabe. Panalibe zina zimene munakambirana, munthu watopa, ali ku Korea, South Korea, ku Johannesburg, wafika, very hectic. Then you receive a call, ratu kumane. Ndi makumana basi nkhani yake inali yomwe iko. Mwana panali zina zimene munakambirana. Mafuna mutalibenthulira. Zina ndi zinazo. Ngakhale mwina kapena ngadizira kinsisi mutu zinayo kinsisi. Koma zinali zokhuza state of mind yawo kuti amaonekadi kuti anali pa mtendere, kapena anali pa pressure, ziko zotithandizira kuti pange frame mind yawo. Zimene zina situ kuziziwa, koma iniyo mene munaonera. Anali bwinobwino tsiku limene lili. Chair, mafusa mbili menevo. Let me try to answer. It's a loaded question. The ambient is a state of mind. I think I will confirm with in a state of mind, the late Vice President, sinonebo jodabutai, particularly. So I stand by that. Zodi chifanya nandirana chura anali kulendo utali angubwera afuna kumane nane. Mwina ndinafotokoza kuti iwaja ndine temajeza kwambiri. 2, in a cinema gwenchiro kumayigun. I had just arrived a few days before. Timalankhula nabe ndisanabwere. Ndiye naita kwizana kuti tiza kumana ndikabwera. So atabwera amadziwa kuti ndinalibe nthawi yambiri yoti ndikhale ndizibwereranso. So amaganiza kuti tuene kuti tikumane. So I think mwina nchifukwa anaganiza kuti tikumane tsiku limene lalo. Kucheza timacheza zinthu zambirimbiri. Zina mwina ndinaziwala analanzanga. Mandeanga kuti iniyo magwira ntchito kunja kwa dziko. Ndi amafuna catch up mwansanga. Kamasa mandeanga kuti madisimikizira Malawi tonse kuti asanapita ulendo mino sanali pa pressure, munayikeza na bwinobwino, state of mind anali bwinobwino. Chimene ndimafuna kumvesesa. Nanga si takupanga nikonka as an acquaintance. The acquaintance ndi kuti unali close ni munthu, right? Mwina matanga de anani mawarezi mafees ena akanatha kukuwuzani. Ngati pana izinsisi zina ndi zina munthu kwa acquaintance amakufusa amatakuwuza izinsisi imene zili ukhosi. Then mafana ndifusa mafusa acquaintance yo ndi chimene iniyo mukuziwa ndi chimene mwatifotokozera. Palibe china chilichonse chimene simunatifotokozera. Chimene simunawuzidwe china chilichonse. Then ningothokoza mbali imene kuti mati masula. Ziko. Tikatenda kuti tamaliza inquiry yathu zokambirana zathu. Tukuthokozeni kuti munabwera makamaka kuzapanga clarify role kuti ya imfa kuti ndikafa tidzafabe ndimene moyo makhalira masina related ku ulendo huu. I think limene choyambira chimene committee inakuitana china chipanga establishment mafuso ena angobwera kuti munali nyumba muno, koma mafuso ambiri anafusira kwa Joshua Varea fuka ndamene amapeza kuti amaenda na nthawi zonse ndi zomo kambiri fuka cha nthawi yanu. Kuthokozeni pozibereka. You are free to go if you don't have any further comments to make. Do you have any further comments to make? No, Chair. Ine ndingokufunaniza bwino zonse ngati committee kuti mupitirize kugwira ntchito yofunika. Tathokoza kwambiri. You may take leave.